Hello, my friends. Bienvenidos, queridos amigos. Os saluda RichardGroy. Un saludo. Ibi, ¿cómo estás? Sí, vamos a hacer un vuelo. Con este bonito avión. Vamos a volar desde Múnich. Hasta Salzburgo, creo. Hasta Linz. Bueno, vamos a comprobar. Gear down. System test OK. Alternate landing gear, normal. Vamos a introducir el QNH del destino 2953. El aeropuerto destino lo tenemos a 980 pies. Bajamos a 1000. Side panels and lock. Vale, cerrados. Parking brake on.
Vamos a encender luz de cabina. Compás en slave. Engine fire control. Presionado. Air conditioner. Bueno, estamos volando el sábado por la mañana, de madrugada. Pressurization. Lo mantenemos en auto. Check rate, full decrease. External power on. Batteries on. Auto feather test. Correcto. Indicadores de motores apagados están encendidos. Puertas abiertas. Levers en shoot. Bandos liberados. Reversas operativas. Lock de reversas funcionando. Anti-skid test.
Smoke test. Fire test. Izquierdo. Fire test derecho. Vale. Vamos a comprobar el combustible. $4.120 kilos. Pues es que no hay juegos, tío. O sea, verdaderamente no hay ningún juego que nuevo que sacar. O sea, vamos de mal en peor. Yo haber jugado Far Cry 5, pero tengo una objeción de conciencia por la temática. Me parece que es un juego Illuminati totalmente. Y luego lo he estado viendo y me parece que es aburridísimo. Y se parece más al que sacaron el año pasado de Wasteland o este de los cárteles de la droga. O sea, me parece que ha perdido totalmente la esencia de Far Cry 4. Entonces era mi ilusión jugar ese juego, pero no vamos a poder jugarlo. Y es que no hay nada hasta que salga Detroit. no veo nada. Y pues nada, lo que tengo de VR y cosillas así en función, pero tampoco están funcionando mucho. O sea, no hay demasiado apoyo o interés, ¿no? Digamos. Sacamos de Impatience, sacamos el final, lo jugamos todo en directo y se quedó ahí en 90 y tantas views y ahí se quedó muerto. Sacamos el otro día que nos regaló AlodiaLM y ahí se quedó también, que pues las views que hubo en el directo y punto, y ya está. Entonces, bueno, el mensaje es claro: no nos gusta este juego, pues entonces no se juega más. $2.667 está bien con esta cantidad de combustible. Entonces, dentro de los juegos que tenemos ahí en stock, pues eso es lo que podemos jugar, pero más no se puede porque no le gusta a la gente. Venga, Emergency Light armada. Window hit en low. Vamos a encender las nav. El problema es que todo lo que he sacado que no es simulación no funciona nada. Desde 2016 los juegos a la gente no le interesan. O sea, han dejado de tener interés. Desde que se hacen reviews de juegos sin haberlos jugado,
Y se ha llenado YouTube de canales diciendo antes de jugar tal, antes de jugar cual. La gente ya no quiere vivir una historia, vivir un juego. La gente lo que quiere es venir y decir, yo sé cómo acaba, yo sé, no me han dicho que no vale para nada el juego, que no merece la pena, y ya está. Y así se ha quedado la cosa, tío. Bueno, ya tenemos landing altimeter. Vamos a ver, me funcionaba aquí el comando de... Sí. Seatbelts y no smoking. Vamos a setear el RP. Comprobamos la presión del parking brake. Bombas hidráulicas. Eléctrica. Vamos a setear el train. Un poquito por encima. Vamos a quitar los pins. Cerramos puertas. Pedales, Windows and Doors Close. Y vamos a contactar. 121.600. Espera, no ha cargado el plan de vuelo. ¿Por qué? El Track Simulator. Lo que pasa, tengo un problema físico con los
con los de conducción, porque compré, me gasté una pasta en el volante, en la silla, en los pedales, pero no, que por la silla, tío. No, es un trajín enorme, o sea, solo tengo que sacar la silla y montarla, pero es que no puedo meterme en la silla, es incomodísimo, es una tortura. He ganado mucho peso y no puedo. Entonces, de momento, pues no puedo hacer, porque para hacerlos con el joystick no los voy a hacer. Pero lo hemos jugado, ¿eh? El American Track lo hemos jugado mogollón. Lo estrenamos aquí en el canal. Hemos avanzado muchísimo. Tenemos 2 camiones, hay serie en el canal. Y la última vez que lo hice en Twitch. Lo estoy jugando en Twitch. Wind 40 degrees 2 knots. Visibility 2 kilometers. Cloud. Scattered at. Broken at 1,600 feet. Temperature 0 dew point -1. QNH. A esperar al tour. Tendremos que esperar. No signifies you information, Bravo. Con el tour pasó un poquito igual también. Estuve haciendo tour en el Pro Team en modo leyenda, con 0 personas, jugándolo en directo. No vino nadie a verlo. Entonces hice 3 etapas y lo dejé. Ya no he vuelto a hacer más tour, pues la gente lo pide, pero luego no viene a verlo. Pues la gente se cansa enseguida del tour en consola. Y en PCM ya sabes lo que pasa. Si se pudiera hacer, tío, pero es que lo estuve mirando y no se podía. O sea, estuve mirándolo. Si se pudiera jugar los recorridos actuales de esta temporada 2018 con una DB tuya en PCM 2015, haría vídeos de PCM. Pero yo, para hacer lo que hace la gente normalmente, que no enseña su base de datos, hace la base de datos a su medida, una base de datos que solo tiene el tío del canal, en la que se cheta a sus corredores y descheta a los demás, con el PCM 2.17 yo no juego. O sea, parece aburrido. Yo jugaba con la tuya, que era de acceso para todo el mundo y que la gente podía ver, ¿no? Pero la gente en sus canales hacen eso y todo el mundo quiere ver eso. Yo eso no lo hago. Monage clearance, student November 115 1 Delta radio check 121.72. Student November 115 1 Delta. Readability. Lo que no nos 5. funciona, que lo estuve probando, es no podemos adaptar el recorrido del Giro de este año, ¿sabes? Para PCM 2015. Sé que podríamos hacer una base de datos, ¿no? Y que hay bases de datos tuyas. También probé las tuyas de 2017, tío, pero es que se colgaba el programa. O sea, llegaba a un punto en el que a la 4ª etapa no podía hacer nada. Reality 5 also student November 115 1 Delta. Pero ahí está la historia. ¿Te acuerdas que aquí jugamos con el PCM 2015 en máxima dificultad? Luego empezamos el año pasado con el 16 y nos aburríamos todos. Me acuerdo que lo consulté con vosotros. Pues juegan fácil y ya está, y nos pasamos mejor. Pero luego vino un ataque, o sea, vino un grupo de gente enorme a insultar constantemente, diciendo que vaya mierda que jugaba en normal o en fácil. Y me cansé, la verdad. O sea, para eso yo no hago vídeos. Para estar peleando con la gente, no. Manage clearance, student November 15 1 Delta ready for clearance links. Last aircraft say again. Manage clearance, student November 115 1 Delta ready for clearance links. Student November 115 1 Delta, stand by. Student November 115 1 Delta, cleared to L.I.N.D.A Airport.
bag to echo departure, then as filed. Squawk 3032. Steering November 1151 Delta is cleared to Linz Airport, Big Bag 2 Echo, departure Dennis file, Squad 3032. Student November 1151 Delta, read back correct. Unit clearance, Pacifica 898, ready for clearance Donetsk. Bueno, nos han asignado Big Pacifica Bag 898, 2 stand Echo. by. Pacifica 898, cleared Donetsk Airport, Curdy to Echo departure, then as filed. Squawk 3034. Pacifica 898, cleared Donetsk Airport, Curdy to Echo departure, then as filed. Squawk 3034. Vamos a ver si esta nos Pacifica pega. 898, read back correct. Y Munich Ground 121-600. Es que es aburridísimo el PCM 2017, tío. O sea. Manage the Asian South 11 Ground, Student November 1151 Delta, request stop. Y eso que hicieron ya de quejarme, hacerles un vídeo mostrando a los de Seanit, modificarlo, dejarlo de maravilla el juego y a los 4 días dejarlo como estaba antes y ya peor, o sea, desde ahí Taxi peor. to gate 143 via Alpha 6 November November 2 Charlie 1 and Whiskey 1, orbit 396. Last aircraft, say again. Manage the Asian South 11 Ground, Student November 1151 Delta, request stop. Student November 1151 Delta, stand by. Pacifica 882, monitor Munich Tower 118.7. 118.7, Pacifica 882. Unit de-icing South 11 ground, Pacifica 898, at Part 9er 05, with information Bravo, ready taxi with clearance. Pacifica 898, stand by. Student November 1151 Delta, Munich de-icing South 11 ground, pass your message. Manage the Asian South 11 Ground, Student November 1151 Delta, request stop. Last aircraft, say again. Manage the Asian South 11 Ground, Student November 1151 Delta, request stop. Student November 1151 Delta, startup approved. Roger, Student November 1151 Delta. Orbit 757, monitor Munich Tower 118.7. 118.7, orbit 757. Pacifica 898, taxi to holding point runway 08 right, via Romeo Sierra 2 Sierra and Bravo 3. Manage the Asian South 1 Ground, Student November 1151 Delta, at Park 9er 03, with information Bravo, ready taxi with clearance. Taxi to holding point runway 08 right, via Romeo Sierra 2 Sierra and Bravo 3, Pacifica 898. Manage the Asian South 11 Ground, Student November 1151 Delta, at Park 9er 03, with information Bravo, ready taxi with clearance. Last aircraft, say again. Manage the Asian South 11 Ground, Student November 1151 Delta, at Park 9er 03, with information Bravo, ready taxi with clearance. Last aircraft, say again.
Monich, the Eisen South 11 ground, student November 1151 Delta at part 9er03 with information Bravo, ready, taxi with clearance. Last aircraft, say again. Monich, the Eisen South 11 ground, student November 1151 Delta at part 9er03 with information Bravo, ready, taxi with clearance. Last aircraft, say again. Monich, the Eisen South 11 ground, student November 1151 Delta at part 9er03 with information Bravo, ready, taxi with clearance. Last aircraft, say again. Esto se ha quedado atontado. Bueno, venga, con paciencia. Test. Pacifica 317, monitor Munich Tower 118.7. 118.7. Pacifica 317. 40 degrees 2 knots. Visibility 2 kilometers. Cloud. Scattered at. Broken at 1,600 feet. Temperature 0 dew point -1. QNH 9er hectopascals. NOSIG advise you have information Quebec. This is Munich. Information Quebec. 0559er Zulu. Departures using runway 08 right, arrivals using runway 08 left. Line 40 degrees 2 knots. Munich clearance. Pacifica 736. Ready for clearance to Netsk. Monich, clearance, student November 1151 Delta, radio check 121.72. Student November 1151 Delta. Readability 5. Readability 5 also, student November 1151 Delta. Pacifica 736. Cleared to Donetsk Airport. 32 Echo departure. Then was filed. Squawk 3027. Monich, clearance, student November 1151 Delta, ready for clearance, L.I.N.D.A. Last aircraft, say again. Monich, clearance, student November 1151 Delta, ready for clearance, L.I.N.D.A. 32 Echo departure. Then is filed. Squawk 3027. Pacifica 736. 32 Echo departure. Then was filed. Squawk 3027. Pacifica 736. 32 Echo departure. Then is filed. Squawk 3027. Pacifica 736. Period back correct. Pacifica 736. Period back correct. Monich, clearance, student November 1151 Delta, ready for clearance, L.I.N.D.A. Student November 1151 Delta. Stand by. Student November 1151 Delta. Cleared to L.I.N.D.A. Airport. Bag 2 Echo departure. Then was filed. Squawk 3031. Student November 1151 Delta is cleared to L.I.N.D.A. Airport, be back to Echo, departure, Dana file
Squawk 3031. Student November 1151 Delta. Period back correct. Taxi to holding point Manage runway the ice 08 and south right. 11 Via ground. Sierra 3 Student Romeo November Sierra 2 1151 Sierra and Delta. Bravo 3. Request stop. Pacifica 736. Last aircraft, say again. Manage the ice and south 11 ground. Student November 1151 Delta. Request stop. Student November 1151 Delta. Startup approved. Roger, student November 1151 Delta. Manage the ice and south 11 ground. Student November 1151 Delta at Park 903 with information Quebec. Ready taxi with clearance. November 1 Delta. Taxi to holding point runway 08 right. Via Romeo Sierra 2 Sierra and Bravo 3. QNH 999 hectopascals. Taxi to holding point runway 088 via Romeo Sierra 2 Sierra and Bravo 3. QNH 999 hectopascals. November 1 Delta. November 1 Delta. Taxi to holding point runway 08 right. QNH 999 hectopascals. Taxi to holding point runway 08 right, QNH 999 hectopascals, November 1 Delta. November 1 Delta. QNH 999 hectopascals. QNH 999 hectopascals, November 1 Delta. Bien. Vale, pues venga, pushback. Pacific 879. Request pushback and start. Anti-collision light. Pacifica 879. Pushback and start approved. Pacific 879. Power levers. Idle. Stone start. Orbit 828. Vacated runway. Orbit 828. Taxi to Park 2. Via Alpha 5 November 3 Delta 6 and Oscar 2. Taxi to Park 2. Via Alpha 5 November 3 Delta 6 and Oscar 2. Orbit 828. Ascending 2. Unit de-icing south 11 ground. Pacific 879. At Park 905. With information Quebec. Ready taxi with clearance. Pacifica 879. Taxi to holding point runway 08 right. Via Romeo Sierra 2 Sierra and Bravo 3. Taxi to holding point runway 08 right. Via Romeo Sierra 2 Sierra and Bravo 3. Pacific 879. Pacifica 736. Monitor Munich Tower 118.7. 118.7. Pacifica 736.
Tenemos -1 grado. Orbit 531. Request pushback and start. Orbit 531. Pushback and start approved. Orbit 531. Vamos a ver la altitud que vamos a poner. Vamos a fijar a 15.000. Unit de-icing South 11 ground, orbit 531, at part 9er 04, with information Quebec, ready taxi with Taxi clearance. lights. Orbit 531. Taxi to holding point runway 08 right, via Romeo Sierra 2 Sierra and Bravo 3. Taxi to holding point runway 08 right, via Romeo Sierra 2 Sierra and Bravo 3, orbit 531. Pacifica 879. Monitor Munich Tower 118.7. 118.7. Pacifica 879. Pacifica 377. Vacated runway. Pacifica 377. Taxi to Park 2, via Alpha 5 November 3 Delta 6 and Oscar 2. Taxi to Park 2, via Alpha 5 November 3 Delta 6 and Oscar 2. Pacifica 377.
Pacifica 995, monitor Munich Tower 118.7. 118.7, Pacifica 995. Ah, pedazo de hangar que hay aquí. Orbit 451, request pushback and start. Orbit 451, pushed back and start approved. Orbit 451. Orbit 828, shutting down. Orbit 828, roger. Munich de-icing south 11 ground, orbit 451, at park 901, with information Quebec, ready taxi with clearance. Orbit 451, taxi to holding point runway 08 right, via Romeo Sierra 2 Sierra and Bravo 3. Taxi to holding point runway 08 right, via Romeo Sierra 2 Sierra and Bravo 3, orbit 451. Orbit 531, monitor Munich Tower 118.7. 118.7, orbit 531. Pacifica 138, vacated runway. Pacifica 138, taxi to Park 2, via Alpha 5 November 3 Delta 6 and Oscar 2. Taxi to Park 2, via Alpha 5 November 3 Delta 6 and Oscar 2, Pacifica 138. November 1 Delta, monitor Munich Tower 118.7. 118.7 November 1 Delta. Orbit 531, runway 08 right line up. Runway 08 right, line up, orbit 531. Orbit 531, surface wind calm, cleared takeoff runway 08 right. Clear takeoff runway 08 right, orbit 531. Pacifica 995, contact Munich director north approach 118.82. 118.82, Pacifica 995. November 1 Delta.
Orbit 463. Cleared to land runway 08 left. Wind 40 degrees at 3. Clear to land runway 08 left, orbit 463. November 1 Delta. Runway 08 right, line up. Runway 08 right, line up, November 1 Delta. Random pista. November 1 Delta. Surface wind calm. Cleared takeoff runway 08 right. Clear takeoff runway 08 right, November 1 Delta. Orbit 531. Contact Munich Director North approach 118.82. Takeoff. 118.82, orbit 531. Orbit 463. Turn right any intersection. Orbit 463. Get up. Munich Tower, Pacifica 898, with you on ILS runway 08 left. Pacifica 898, Munich Tower, roger. November 1 Delta. Contact Munich Director North approach 118.82. 118.82, November 1 Delta. Orbit 463. Contact Munich to icing south 11 ground 121.6. 121. Munich Director North approach, November 1 Delta with you on VBAC 2 Echo. Last aircraft say again. Munich Director North approach, November 1 Delta with you on VBAC 2 Echo. Climbing flight level 230, Pacific 879. Orbit 424. Turn left heading 125, 16 miles to touchdown. Turn left heading 125, orbit 424. Orbit 424. Flaps up. Closing the local reserve from the left. Report established. We'll go, orbit 424. Altímetros. Pacifica 995.
Climb to flight level 230. Leaving flight level 132, climbing flight level 230, Pacifica 995. Pacifica 879. Contact Munich arrival South Center 120.77. 120.77, Pacifica 879. Munich Director North approach, orbit 524, with you at flight level 50. Orbit 524. Flight heading 195. Descent to flight level 40. Expect vectors to ILS runway 08 left approach. Fly heading 195, leaving flight level 50, descending flight level 40, orbit 524. Orbit 424, localizer established. Orbit 289. Turn left heading 185.24 miles to touchdown. Turn left heading 185, orbit 289. Orbit 524. Reduce speed 200. Reduce speed 200, orbit 524. Orbit 424. Descent on the glide path. Descend on the glide path, orbit 424. Orbit 424. Contact Munich Tower 118.7. 118.7, orbit 424. Munich Director North approach, orbit 451, with you on Lasso 2 Echo. Pacifica 995. Contact Munich arrival South Center 120.77. Landing lights off. 120.77, Pacifica 995. Orbit 531. Climb to flight level 150. Leaving flight level 140, climbing flight level 150, orbit 531. Orbit 451. Munich Director North approach, roger. Orbit 451. Climb to flight level 140. Leaving flight level 46, climbing flight level 140, orbit 451. Orbit 289. Turn left heading 125.16 miles to touchdown. Turn left heading 125, orbit 289. Orbit 289. Closing the local reserve from the left. Report established. Wilco, orbit 289.
Director North Approach, Pacifica 151, with you at flight level 50. Pacifica 151, fly heading 195, descent to flight level 40. Expect vectors to ILS runway 08 left approach. Fly heading 195, leaving flight level 51 descending flight level 40, Pacifica 151. Orbit 289, localizer established. Pacifica 997, turn left heading 18524 miles to touchdown. Turn left heading 185, Pacifica 997. Pacifica 151, reduce speed 200. Reduce speed 200, Pacifica 151. Orbit 289, descent on the glide path. Descend on the glide path, orbit 289. Orbit 289, contact Munich Tower 118.7. 118.7, orbit 289. Pacifica 997, turn left heading 12516 miles to touchdown. Turn left heading 125, Pacifica 997. Pacifica 997, closing the localizer from the left, report established. Wilco, Pacifica 997. Orbit 451, climb to flight level 150. Leaving flight level 137, climbing flight level 150, orbit 451. Munich Director North Approach, Pacifica 664, with you at flight level 50. Pacifica 664, fly heading 195, descent to flight level 40. Expect vectors to ILS runway 08 left approach. Fly heading 195, leaving flight level 51 descending flight level 40, Pacifica 664. Pacifica 997, localizer established.
Pacifica 664, reduce speed 200. Reduce speed 200. Pacifica 664. Orbit 524, turn left heading 18523 miles to touchdown. Turn left heading 185, orbit 524. Orbit 531, contact Munich arrival south center 120.77. 120.77, orbit 531. Pacifica 997, descent on the glide path. Descent on the glide path. Pacifica 997. Pacifica 997, contact Munich Tower 118.7. 118.7, Pacifica 997. Orbit 524, turn left heading 125.16 miles to touchdown. Turn left heading 125, orbit 524. Orbit 524, closing the local reserve from the left. Report established. Wilco, orbit 524. Orbit 524. Localizer established. Orbit 524. Descent on the glide path. Descent on the glide path. Orbit 524. Orbit 524. Contact Munich Tower 118.7. 118.7. Orbit 524. Pacifica 151. Turn left heading 185.23 miles to touchdown. Turn left heading 185. Pacifica 151.
orbit 451. Contact München arrival south center 120.77. 120.77, orbit 451. Pacific at 151. Turn left heading 125.16 miles to touchdown. Turn left heading 125, Pacifica 151. Pacific at 151. Closing the local reserve from the left. Report established. Wilco, Pacifica 151. Pacifica 664. Turn left heading 185.24 miles to touchdown. Turn left heading 185, Pacifica 664. Pacifica 151. Localizer established. Pacific at 151. Descent on the glide path. Descent on the glide path. Pacifica 151. Pacific at 151. Contact Munich Tower 118.7. Last aircraft say again. November 1 Delta requests RNAV, runway 08 approach. 118.7. Pacifica 151. November 1 Delta unable at this time. November 1 Delta unable at this time. November 1 Delta Munich Director North approach, Roger. November 1 Delta contact Vienna Center 118.72. 118.72 November 1 Delta. Vienna Center, November 1 Delta with you on VBAC 2 Eco. November 1 Delta,
Vienna Center, Roger. November 1 Delta, maintain flight level 150. Maintain flight level 150, November 1 Delta. November 1 Delta, descend to flight level 70. Vienna Center, Descend to flight level 70, November 1 Delta. Flight level 350. Pacifica 642, Vienna Center, Roger. November 1 Delta, contact L.I.N.D.A Tower 118.8. 118.8, November 1 Delta. L.I.N.D.A Tower, November 1 Delta with you on be back to Echo. Last aircraft, say again. L.I.N.D.A Tower, November 1 Delta with you on be back to Echo. Orbit 584. Orbit 831. Localies are established. Orbit 831, descend on the glide path. Descend on the glide path. Orbit 831. Orbit 831. L.I.N.D.A Tower, orbit 899 at Park 13 with information Foxtrot, ready taxi with clearance. Orbit 899, taxi to holding point runway 08 via Victor and Golf. Taxi to holding point runway 08 via Victor and Golf, orbit 899. Pacifica 394, turn right heading 315, descend to flight level 35, to 2 miles to touchdown. Turn right heading 315, leaving flight level 40, descending flight level 35, Pacifica 394. Orbit 584. Vacated runway. Orbit 584, taxi to South Park 1. Via Foxtrot, Victor and Golf, hold short runway 26. Taxi to South Park 1, via Foxtrot, Victor and Golf, hold short runway 26, orbit 584. L.I.N.D.A Tower, Pacifica 554, with you at flight level 50. Pacifica 554, flight heading 260 degrees. Descend to flight level 40, expect vectors to ILS runway 08 approach. Flight heading 260 degrees, leaving flight level 50, descending flight level 40, Pacifica 554. Orbit 831, cleared to land runway 08, wind 100 degrees at 15. Cleared to land runway 08, orbit 831. L.I.N.D.A Tower, Pacifica 193, ready for clearance, Gatwick. Pacifica 394, turn right heading 040 degrees, 16
miles to touchdown. Turn right heading 040 degrees, Pacifica 394. Pacifica 193, stand by. Pacifica 394, closing the localizer from the right, report established. Will go, Pacifica 394. Pacifica 193, cleared to Gatwick Airport. Litzy 1 Echo departure, then as filed, squawk 3137. Pacifica 193, cleared to Gatwick Airport. Litzy 1 Echo departure, then as filed, squawk 3137. Pacifica 193, read back correct. L.I.N.D.A Tower, Pacifica 193, request startup. Pacifica 193, startup approved. Pacifica 193. Orbit 831, turn right any intersection. Orbit 831. Orbit 712, cross runway 26, taxi to South Park 3, via Alpha. Cross runway 26, taxi to South Park 3, via Alpha, orbit 712. L.I.N.D.A Tower, Pacifica 193, at South Park 2, with information Foxtrot, ready taxi with clearance. Pacifica 193, taxi to holding point runway 08, via Delta, hold short runway 26. Taxi to holding point runway 08, via Delta, hold short runway 26, Pacifica 193. L.I.N.D.A Tower, orbit 151, with you at flight level 50. Orbit 151, flight heading 260 degrees, descent to flight level 40, expect vectors to ILS runway 08 approach. Fly heading 260 degrees, leaving flight level 50 descending flight level 40, orbit 151. Pacifica 394, localizer established. Orbit 151, reduce speed to 00. Reduce speed 200, orbit 151. Pacifica 394, descend on the glide path. Descend on the glide path, Pacifica 394. Pacifica 394. Orbit 831, vacated runway. Orbit 831, taxi to South Park 8, via Delta. Taxi to South Park 8, via Delta, orbit 831. Pacifica 193, hold position. Hold position, Pacifica 193. Orbit 899. Orbit 899, runway 08 line up. Runway 08 line up, orbit 899. Orbit 899, wind 100 degrees at 15, clear takeoff runway 08. Clear takeoff runway 08,
Orbit 899. Orbit 712, shutting down. Orbit 712, roger. Estos ni nos hacen caso ni nada. November 1 Delta request ILS runway 08 approach. Last aircraft, say again. November 1 Delta request ILS runway 08 approach. November 1 Delta, flight heading 255, descent to flight level 40, expect vectors to ILS runway 08 approach. Flight heading 255, descent to flight level 40, November 1 Delta. What? Dos cinco cinco. L.I.N.D.A Tower, orbit 979, with you at flight level 50. Orbit 979, flight heading 255, descent to flight level 40, expect vectors to ILS runway 08 approach. Y bajo a 4000. Flight heading 255, leaving flight level 50, descending flight level 40, orbit 979. November 1 Delta, turn right heading 260 degrees. Turn right heading 260 degrees, November 1 Delta. Orbit 831, shutting down. November 1 Delta, turn right heading 260 degrees. Turn right heading 260 degrees, November 1 Delta. Last aircraft, say again. Turn right heading 260 degrees, November 1 Delta. November 1 Delta, immediately, descent to flight level 40. Descent to flight level 40, November 1 Delta. Orbit 979, reduce speed to 00. Reduce speed to 00, orbit 979. Orbit 831, roger. Vamos a ver el curso. Orbit 584, cross 83. runway 26, taxi to South Park 1, via Alpha. Cross runway 26, taxi to South Park 1, via Alpha, orbit 584. Va a ser el primer aterrizaje con ILS que hacemos. Solamente hemos volado desde El Dorado hasta la Nubia con este Fokker. Tenemos ni 2 horas de vuelo con este avión.
Pacifica 554, turn right heading to Vamos con 85. flaps 15. Turn right heading 285, Pacifica 554. L.I.N.D.A Tower, Pacifica 662, with you at flight level 50. Pacifica 662, flight heading 255, descent to flight level 40, expect vectors to ILS runway 08 approach. Flight heading 255, leaving flight level 50, descending flight level 40. Pacifica 662. Orbit 584, shutting down. Pacifica 554, turn right heading 335, descent to flight level 3523 miles to touchdown. Turn right heading 335, leaving flight level 40, descending flight level 35. Pacifica 554. Pacifica 662, reduce speed to 00. Reduce speed to 00, Pacifica 662. Orbit 584, roger. Pacifica 554, turn right heading 04517 miles to touchdown. Turn right heading 045, Pacifica 554. Está un poco complicadilla la visibilidad. 5000 metros. Ahí está el glide Pacifica scope. 554, closing the localizer from the right. Report established. Wilco, Pacifica 554. Pacifica 554, localizer established. Pacifica 554, descend on the glide path. Descent on the glide path, Pacifica 554. Pacifica 554, Se entra a 3000, se captura a 1900 el glide scope. Con este avión pues aproximará 65, 75 nudos, entre 65 y 75 con full flaps. Y aterrizar en pistas muy cortas. L.I.N.D.A Tower, orbit 811, with you at flight level 50. Orbit 811, flight heading 255,
descent to flight level 40, expect vectors to ILS runway 08 approach. Flight heading 255, leaving flight level 50, descending flight level 40, orbit 811. Orbit 811, reduce speed to 00. Reduce speed to 00, orbit 811. Ni se ve el avión a veces. L.I.N.D.A Tower, orbit 712, ready for clearance Gatwick. Orbit 712, stand by. Orbit 712, cleared to Gatwick Airport. L.I.N.D.A 1 Echo departure, then as filed, squawk 3164. Orbit 712, cleared to Gatwick Airport. L.I.N.D.A 1 Echo departure, then as filed, squawk 3164. Orbit 712, read back correct. L.I.N.D.A Tower, orbit 712, request startup. Orbit 712, startup approved. Orbit 712. November 1 Delta, turn right heading 325, descent to flight level 3523, miles to touchdown. Turn right heading 325, descent to flight level 35, November 1 Delta. November 1 Delta, descent to flight level 35. Descent to flight level 35, November 1 Delta. L.I.N.D.A Tower, orbit 712, at South Park 3, with information Golf, ready taxi with clearance. Pacifica 554, cleared to land runway 08, wind 100 degrees at 15. Cleared to land runway 08, Pacifica 554. Orbit 712, taxi to holding point runway 08, via Delta, hold short runway 26. Taxi to holding point runway 08, via Delta, hold short runway 26, orbit 712. Pacifica 554, turn left any intersection. Wilco, Pacifica 554.
November 1 Delta, turn right heading 040 degrees, 16 miles to touchdown. Turn right heading 040 degrees, November 1 Delta. Last aircraft, say again. Turn right heading 040 degrees, November 1 Delta. Linz Tower, orbit 831, ready for clearance Gatwick. Orbit 831, stand by. Orbit 979, turn right heading 280 degrees. Flaps turning. Turn right heading 280 degrees. Orbit 979. November 1 Delta, closing the localizer from the right. Report established. Wilco, November 1 Delta. Orbit 831, cleared to Gatwick Airport. Litzy 1 Echo departure, then as filed. Squawk 3172. Orbit 831, cleared to Gatwick Airport. Litzy 1 Echo departure, then as filed. Squawk 3172. O sea, ¿qué tal se comporta el Fokker? Correct. Linz Tower, orbit 831, request start up. Orbit 831, startup approved. Orbit 831. Orbit 979, turn right heading 325, descent to flight level 3523, miles to touchdown. Turn right heading 325, leaving flight level 40, descending flight level 35, orbit 979. Orbit 979, reduce speed 180. Reduce speed 180, orbit 979. Linz Tower, orbit 831, at South Park 8, with information Golf, ready taxi with clearance. Orbit 831, taxi to holding point runway 08, via Delta, hold short runway 26. Taxi to holding point runway 08, via Delta, hold short runway 26, orbit 831. Pacifica 554, vacated runway. Orbit 979, turn right heading 030 degrees, 16 miles to touchdown. Turn right heading 030 degrees, orbit 979. Pacifica 554, taxi to Park 13, via Foxtrot. Taxi to Park 13, via Foxtrot, Pacifica 554. Orbit 979, closing the localizer from the right. Report established. Wilco, orbit 979. Linz Tower, orbit 584, ready for clearance Gatwick. Orbit 584, stand by. November 1 Delta, descend on the glide path. Descend on the glide path, November 1 Delta. November 1 Delta. Orbit 584, cleared to Gatwick Airport. Litzy 1 Echo departure, then as filed. Squawk 3176. Orbit 584, cleared to Gatwick Airport. Litzy 1 Echo departure, then as filed. Squawk 3176. Flap. Orbit 584. Gear up, gear down. Linz Tower, orbit 584. Request start up. Orbit 584. Start
584. Pacifica 662. Oh my God. Turn right heading to 80 degrees. Turn No right vemos heading nada. to 80 degrees. Pacifica 662. Y no sabemos qué tal captura esto. Pacifica 554, shutting down. Pacifica 554. Roger. Lens Tower, orbit 584, at South Park 1, with information Golf, ready taxi with clearance. Orbit 584. Stand by. Orbit 979, locals are established. Pacifica 662. Turn right heading 325. Descend to flight level 3523 miles to touchdown. Turn right heading 325, leaving flight level 40, descending flight level 35. Pacifica 662. Ahí se ve un Orbit tráfico por ahí 584. delante. Taxi to holding point runway 08 via Delta. Hold short runway 26. Bueno, parece que hemos Taxi to capturado el holding point Glasgow. runway 08, via Delta, hold short runway 26, orbit 584. Orbit 979. Descend on the glide path. Descent on the glide path. Orbit 979. Traffic. Orbit 979. Vamos con flaps full. Orbit 831. Cross runway 26. Taxi to holding point runway 08 via Foxtrot Victor and Golf. Cross runway 26, taxi to holding point runway 08, via Foxtrot Victor and Golf. Oh my God. Orbit 831. Cómo mola. Lens Tower, Pacifica 963, with you at flight level 50. Flight slope. Flight slope. Pacifica 963. Flight heading 255. Descend to flight level 40. Expect vectors to ILS runway 08 approach. Flight slope. Flight slope. Fly heading 255, Aye, aye, aye. leaving flight level 50, descending flight level 40. Pacifica 963. Flight slope. Flight slope. Flight Pacifica slope. 662. Flight slope. Turn right heading Flight 045. Flight 16 slope. miles to Flight touchdown. slope. Flight slope. Turn right heading Flight 045. Pacifica slope. 662. Flight slope. Flight slope. Flight slope. Flight slope. Flight slope. Flight Orbit slope. 712. Cross Flight runway slope. 26. Flight Taxi slope. to holding point runway Flight slope. 08 via Flight Foxtrot slope. Victor and Golf. Flight slope. Flight slope. Cross runway Flight 26. Taxi to Flight holding slope. point runway 08 Flight slope. via Foxtrot Flight Victor and slope. Golf. Orbit Flight 712. slope. Flight slope. Flight slope. Me la Pacifica cojo, 662. Closing Flight the localizer from the right. Flight Report slope. established. Flight slope. Wilco, Flight Pacifica slope. 662. Flight slope. 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 ¿Dónde Flight estará la slope. pista? Flight slope. 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 Orbit Flight 811. slope. Turn right heading Flight to slope. 80 degrees. Flight slope. Turn Flight right slope. heading to 80 degrees. Vale, slope. ahí la Orbit veo. 811. Wow, Flight cómo slope. está la cosa de mal. Pacifica Flight slope. 662. Flight Locals slope. are established. Flight slope. Flight slope. Pacifica Venga, dámelo. 662. Descend Flight on the glide slope. path. Flight slope. Flight November 1 Delta. Cleared to land runway 08. Wind 100 degrees at 11.
Descent on the Clear glide to land path. runway 08 Pacifica 662. November 1 Delta. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Pacifica Glide 662. 500. Glide slope. Glide Last slope. aircraft, say again. Glide slope. Ahí veo los Glide papis. slope. Pacifica Glide 662. Glide slope. Vamos a cogerla Glide peinando. slope. Glide 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 slope. November 1 Glide Delta. slope. Cleared to land Glide runway slope. 08. Glide slope. Glide slope. Glide Clear to land runway 08 November 1 Delta. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Orbit 811. Turn right heading 340 degrees. Descent to flight level 35 to 2 miles to touchdown. Turn right heading 340 degrees. Leaving flight level 40, descending flight level 35. Orbit 811. Linz Tower, orbit 676, with you at flight level 50. Hala. Orbit 676. Flight heading 255. Descent to flight level 40. Expect vectors to Ni nos hemos ILS enterado. runway 08 approach. November 1 Delta. Turn right any intersection. Wilco, Flight November 1 heading Delta. 255, leaving flight level 50, descending flight level 40, orbit 676. Me encanta el avión, cómo mola. Leaving flight level 50, descending flight level 40, orbit 676. Last aircraft, say again. Venga, vamos con el cleanup. November 1 Delta. Did you copy? Linz Tower, November 1 Delta, vacated runway. November 1 Delta. Taxi to South Park 4 via Alpha. Taxi to South Park 4 via Alpha, November 1 Delta. Orbit 811. Turn right heading 070 degrees, 16 miles to touchdown. Turn right heading 070 degrees, orbit 811. Orbit 676, reduce speed to 00. Reduce speed to 200, orbit 676. Orbit 811, Vale, vamos closing por the aquí. localizer from the right. Report established. Wilco, orbit 811. Orbit 811, localizer established. Pacifica 662, cleared to land runway 08, wind 100 degrees at 11. Cleared to land runway 08, Pacifica 662. Orbit 811, descend on the glide path. Descend on the glide path, orbit 811. Orbit 811.
Vamos a ver la repe. Traffic. Glide slope. 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 Bueno, pues estamos viendo la repetición del aterrizaje que hemos tenido que hacer en L.I.N.D.A. Hemos volado con este Fokker. Y bueno, este vídeo lo subiremos al canal principal en RichardGroy. Y el vuelo completo pues lo estamos haciendo en directo en RGSim. Teníamos visibilidad de 5000 metros, nada más. Y es la cuarta hora de vuelo que hacemos con el Fokker 50. Glide slope. 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 Con vientos variables de 11 nudos, con ghosting a 24, variando de 11 a 24. Y componente variable de 70 a 130. Visibilidad 3.1 SM. Con nubes a 300 pies y claros a 500. 3 grados centígrados de temperatura. Glide slope. Hemos tomado en la 08. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Ahora se ve mejor la pista que cuando aterrizamos. Glide slope. 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 Traffic. Nos acercamos con ILS y pasamos a manual. Más o menos desde donde estáis viendo. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Glide slope. Aterrizaje difícil, la verdad.
Pero muy suave. Está bien, es como volar con una mariposa. Hemos bajado como a 70 nudos, 75. Bueno, pues ha estado muy divertido, la verdad que sí. No tengo muy claro dónde está el parking. Parking brake. Y cortamos motores. Corriente externa. Anti-collision light. Y bombas de combustible en off. Hey. Blitz en off. Dejamos packs en off y recycle. Luces de cabina. Abrimos puertas.
Y misión cumplida. RichardGroy, un saludo, amigos.